සෑම දිනකටම සුබ වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න ඊ타ත්ම සුවදායක සතුටුදායක සාර්ථක නත්තලක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So Monk's saying for everyone, Monk's wishing that for everyone to have a very happy and comfortable life. May you have a very happy Christmas. මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් වෙලා උපදින එක තමයි අපි ලබාගත්ත ලොකු වාසනාව. So to be born in this world as a human is the biggest blessing we've had. ඉතින් එතකොට අපි ජේසුස් වහන්සේගේ උත්පත්තිය තමයි සමරන්නේ තව දවස් කීපයකින්. So Monk saying in a few days we're going to celebrate the birth of Jesus. එතකොට මේ ලෝකයේ තුල එක මිනිස්සෙක් ඉපදිච්ච නිසා මුළු ලෝකේම විශාලම පිරිසක් මේ උපන්දිනේ සමරනවා. So then because one person was born in this world a long time ago, the whole world is still celebrating that birth. එතකොට ඇයි අපි එහෙම සමරන්නේ? Why are we doing that? මේ ලෝකයට යමක් කරපු නිසා, දීපු නිසා. Because he gave something to the world, because he helped someone in this world. දැන් එතකොට ජේසුස් වහන්සේගේ උත්පත්තිය සමරන අපි මේ ලෝකයට මොනවද දුන්නේ? So then we who are celebrating the birth of Jesus, what have we given to this world? හැබැයි මේ ලෝකයට අපිට යමක් දෙන්න නම් අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ. But then if we are to give something to the world, we have to first have it with us to give. අපි ළඟ යමක් තියෙන්න නම් අපි යමක් උපයන්න ඕනේ. If we are to have something to give, then we need to earn that something. උපයන්න නම් Tamanට ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ. Then if we are to earn that for ourselves, we need to have strength to do it. ඒ ශක්තිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What is that strength? එකක් තමයි කායික ශක්තිය. One is physical strength. දෙවෙනි එක තමයි චිත්ත ශක්තිය. The second is mental strength. මේ ලෝකයේ තුල සියලුම මිනිසයන්ට කයක් තියෙනවා, සිතක් තියෙනවා. For everyone in this world, they have a body and a mind. මේ ලෝකයේ තුල හැම දිනාටම කයක් තිබුණාට, සිතක් තිබුණාට සමහර අය දුකෙන් වාසය කරනවා, සමහර අය සතුටෙන් වාසය කරනවා. Even though everyone in this world has a body and a mind, some people are happy in life, but some people are unhappy. ඔය අතරේ අයත් ඉන්නවා. And there are some in between. ඒ හැම සියලු දෙනාම ඔය දෙකේ ඔය රේඛාවෙන් බෙදුවාම දෙපැත්තක වත්තට වැටෙනවා. So if we take everyone in the world, then you can see that the people will fall into one of those two categories. දැන් අපි ගමු සතුටෙන් ඉන්න අය ගැන. Let's look at the ones who are really happy. දැන් එක පැත්තකින් මම ඔබට අවධානයෙන් යොමු කරන්න කියන්නේ මම බොහොම අභිමාණයෙන් කියන්නේ මම මේ ලෝකයේ තුල සතුටෙන්ම ඉන්න මිනිසෙක්. Mark says, I'm very proud to say that I'm someone who is really happy in this world. ඒ නිසා මම හැමතිස්සෙම හිතනවා මම සතුටෙන්ම ඉන්න නිසා මට අනිත් අයට සතුට දෙන්න පුළුවන් කියලා. So I always think that because I'm happy and I have happiness, I want to give it to others. හැබැයි සැප ඒ සතුට බාර ගන්න හැම කෙනෙකුටම අත් දෙකක් තියෙනවා. And then to receive that happiness I'm giving, everyone has two hands. කකුල් දෙකක් තියෙනවා. Two legs. ඇස් දෙකක් තියෙනවා. Two eyes. කන් දෙකක් තියෙනවා. Two ears. නහයක් තියෙනවා. A nose. සටක් තියෙනවා. A mouth. ශරීරයක් තියෙනවා. A body. සහ මොළයක් තියෙනවා. And a brain. සහ සිතක් තියෙනවා. And a mind. එතකොට මට තියෙන්නේ ඔච්චරම තමයි. I also have only those things. මට මේ ටික තිබිලා මම සතුටෙන් ඉන්නත් මේ ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණව තුල තව කෙනෙක් අසතුටෙන් ඉන්නත් හේතුව මොකද්ද? So then I also have these same things and I am happy, but there could be another person who has these same things but they're unhappy. What is the reason? මේ ලෝකයේ තුල අපි හැමතිස්සෙම තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණාවක් තියෙනවා. අපි මේ ලෝකයේ තුල සතුටෙන් ඉන්නවා නම් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා.
මේ ලෝකයේ තුල යම් කෙනෙක් දුකෙන් ඉන්නවා නම් ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. So we have to remember that if someone is living happily in this life, then there is a reason or a cause behind it. Then if someone is unhappy in their life, there is also a reason or cause behind that. දැන් එතකොට අසතුටෙන් ඉන්නවා නම් ඒකට හේතුව තියෙන්නේ මේ බඹයක් තරම් වූ ශරීරය තුලමයි. සතුටෙන් ඉන්නවා නම් තියෙන්නේ හේතුව මේ තුලමයි. අසතුටෙන් ඉන්නවා නම් හේතුව තියෙන්නේ මේ බඹයක් තරම් වූ ශරීරය තුලමයි. So monk says, if we are unhappy, the cause or reason for that lies within this body. And if we are happy, then the reason for that also lies within this body. ඔබ එතකොට මේ ඔබ අසතුටෙන් ඉන්නවා නම් ඒකට හේතුව ලෝකෙ පෙරලගෙන හොයන්න දෙයක් නැහැ. So if you're unhappy, you don't need to turn the world upside down and look for that cause. ඒ වගේම සතුටෙන් ඉන්නවා නම් ඒ සතුටෙන් ඉන්න හේතුවක් තමා ළඟම තියෙනවා. So and then if you're happy, then you know the cause is also with you. ඒ දෙකම ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය දෙකම මටත් එක විදිහටම සාධාරණව තියෙනවා. So even the monks, as even I have these causes within me. ඒ හේතු දෙකම මල් ළඟ තිබුණට මං හැමතිස්සෙම සතුටෙන් ඉන්න හේතු ටික තෝරා බේරාගෙන ඉතුරු කරනවා. අසතුටින් ඉන්න හේතු ටික තෝරා බේරගෙන ඉවත් කරලා දානවා. So the causes for both happiness and unhappiness is within me, and I collect the causes for happiness and keep it with me, and I collect the causes for unhappiness and throw it away. ඒක කයින්ුත් කරන්න පුළුවන්, සිතිනුත් කරන්න පුළුවන්. And you can do that with your body and with your mind. ඉතින් ඒක සඳහා ගොඩක් වෙලාවට ඊටාම සරලම දේ තමයි ගොඩක් අසතුටෙන් ඉන්න අය තමන්ගේ ජීවිතයේ ඒ අසතුටට මූලික හේතුව බවට පත් වෙන්නේ තමන්ගේ ශරීරයේ සමබරතාවය නොමැතිවීම. So one reason why people are unhappy could be that their physical body is in a state of imbalance. යම් කෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතයේ ශාරීරික අපහසුයක් කිසියම් හේතු ප්‍රත්‍යක් මුල් කොටගෙන මානසික වශයෙන් අසහනයක් ඇතිවීම ආරම්භ වෙන්න පුළුවන්. If someone is in any state of imbalance in their physical body, or they're suffering from any pain or injury, then that can become a cause for their unhappiness. ඉතින් ඒ නිසා මම මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්නේ අද විශේෂයෙන්ම සෑම කෙනෙක්ම තමන්ගේ ශරීරය ගැන, තමන්ගේ ශරීරයේ සමබරතාවය ගැන, තමන්ගේ ශරීරයට අතුලාන්තයට ගන්න දේවල් පිළිබඳව සහ තමන්ගේ ක්‍රියාපිළිවෙත් පිළිබඳව තමන් ගොඩාක් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. So firstly, I want to tell you all to put an effort and awareness into your physical body to maintain the balance of the body. ශරීරයේ සමබරතාවය රැකගන්නට ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් මම හිතනවා මේ වෙලාවේ මම මතක් කළොත් ඇති කියලා. ඊට වඩා කිව්වොත් මේ පුරුල් වෙනවා, වැඩි වෙනවා. So in the interest of time, I will just mention 2 points that you need to remember when you're trying to keep a balance of the physical body. If I go to talk too much about it, then we will go off topic. ඉතින් ඒ නිසා මේ නත්තලින් ආරම්භ වෙලා අලුත් අවුරුද්ද ලබලා අලුත් අවුරුද්ද පුරාවට මේ ප්‍රතිපත්ති දෙක අනුගමනය කළොත් මම සහතිකයක් දෙනවා ඔබට ඔබගේ ජීවිතේ සැපත සතුට සලසා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන මූලික සාධකය සකස් වෙනවා කියලා. So starting from this Christmas, if you start and follow it through this new year, then I promise you that the first step towards your happiness you have taken. පළවෙනි කාරණාව තමයි මම අවධානය යොමු කරන්නේ ඔබගේ ආහාර පාන පිළිබඳව ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. First point is be aware and be careful when you select your food and drink. ආහාර පාන පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවා කියලා කියන්නේ තමන්ට ಗುಣ අගුණ දේවල් තේරුම් ගැනීම සහ තමන්ගේ ශරීරයට ගත යුතු ආහාර ප්‍රමාණය කොච්චරද කියන එක තේරුම් ගැනීම. So when I say think about your food, it is to understand what is good for your body and what is not good for your body, and then taking only what is good for your body, and then the quantity that is needed for your body. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙගේ සාමාන්‍ය ආමාශය ප්‍රමාණය
මනුෂ්‍යයා පුංචි කාලේ ඉපදිච්ච තැනේ ඉඳලා අද දක්වාම යාගේ ආමාශයේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තමයි මේ අල්ලක් තරම් කියලා හිත කියන්නේ. So the size of average person's stomach is the size of your hand, your palm. හැබැයි ගොඩක් අය එහෙම කිව්වට ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. But a lot of, වෛද්‍යවරු හැර. apart from doctors, a lot of people will not believe me when I say that. ඒ මොකද හේතුව ආමාශය කියන්නේ රබර් වගේ ඇදෙන එකක්. Because the stomach has an elasticity to it. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ ආහාර ගන්න ආමාශය ඇදෙනවා. So the more you eat, the more it will stretch. එහෙම සමහර අය ඒ ඇදෙන ප්‍රමාණයත් මදි නිසා තමන්ගේ ඇඳුම් වලිනුත් තමන් සමහරලාට බුරුල් කරලා කනකොට සකස් කර ගන්නවා. So even that elasticity sometimes depending on how much you eat, sometimes not enough, so then people will even loosen their trouser buttons when they eat. ඒ වගේම තවත් සමහර අය ඇඹරිලා නැවිලා දිගහැරිලා ඒකට අවස්ථාව තවත් හදා ගන්නවා. Then some others will kind of move a little bit and stretch to allow the space. ඉතින් ඒක නිසා මේ කාරණාව මම කියන්න ඕනේ කාරණාවකුත් නෙමෙයි ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් උනත් මේ උපදෙස් හරියට ගන්න පුළුවන් කාරණාවක් මම මතක් කරන්නේ. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ආහාර ගත යුත්තේ ඔබගේ ආමාශයේ භාගයක් පිරෙන්න පමණයි. So you should only eat to the level that your stomach is only half full. ආමාශයෙන් භාගයක් පිරුණාට පස්සේ තව භාගයක් හිස්ව තියෙනවා. So then half of it is empty. ඒ භාගෙන් තව භාගයක් පිරෙන්න දියර ආහාර වර්ග ගන්න පුළුවන්. Then out of that half, another half you can fill with liquids. අනිත් කාලය ඉතුරු කරලා තියන්න ඕනේ. The other quarter you have to keep empty. එතකොට තමන්ගේ ශරීරය තමන්ට බොහෝ විට අර කම්මැලිකම ඇති කරන නිකන් යම් දෙයක් කරන්න නැගෙන්න තියෙන මේ අර මැලි ස්වභාවය නැති කරලා ඒ වගේම තමන්ගේ මනස සමබරතාවයට පත් කරන්න උපකාරයක් කරන ඒ ක්‍රමවේදය. Then if you follow that method, you will see that kind of laziness or lethargy that you have sometimes to do things or to get activated to do things, that will disappear. ඕක මම ප්‍රසිද්ධිය අනුමත නොකලත් මට පොඩි රහසකුත් කියන්න පුළුවන් මම තාම. Even though I don't want to say in public, I can tell you a small secret too. මං කැමති රස දෙයක් හම්බුනහම මං ඊට වඩා ටිකක් කනවා. When I get something that is really tasty that I like, I do eat a little bit more. එතකොට මං කරන්නේ ඊළඟ දවස්වල කල්පනා කරලා ඒක ටික ටික අඩු කරගන්න. Then what I do is the following few days, I am aware, so then I'll start reducing my normal diet. එතකොට ශරීරයේ සමබරව තබා ගන්න පුළුවන්. So then you can help regain the balance. ඔබ මේ ශරීරය ඔබේ කියලා කිව්වට ඇත්තටම මේ ශරීරය ඔබේ නෙවෙයි. So even though you say this body is yours, truly speaking, this body is not yours. ශරීරය පමණක් නෙවෙයි මේ ලෝකයේ තුල තියෙන කිසිවක් ඔබේ කියලා එහෙම ඔබට සහතික වශයෙන්ම කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. Not just the body, there is absolutely nothing in this world that you can confirm to be fully yours. ඒක ගැඹුරු මාතෘකාවක්. It's a deep topic. ඒ වුණාට මම කියන්නේ දැන් බලන්න මේ ශරීරය ඔබේ නම් ඔබට ඕන තරම් ඕන තරමට කන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. But I would say, think about it. If this body is truly yours, then you should be able to just eat whatever you want to the quantity that you want. මේ ශරීරය තමන්ගෙම නම් ආයි මේ භාගයක් කන්න තව කාලක් බොන්න එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ නේ ඕන තරම් කණ එකනේ තියෙන්නේ. If this body is yours, then there doesn't need to be a methodology. Eat when you're until you're half full, have only a quarter full for liquids. You should be able to eat and drink whatever you want. හැබැයි ඔබට ඕන තරම් ඔබගේ ශරීරයනේ කියලා ඔබ ඕන තරම් කෑවොත් ඔබටම වේදනාවක් ගෙන දෙන්නේ නැද්ද යම් කලකදී? But if you say this is my body, I do what I want with it and eat and drink whatever you want in whatever quantity, will the body not make you suffer for it? ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල මේ මානසික අසහනය කියන එක වැඩි ප්‍රමාණය දැන් මම මහාන වෙලා අවුරුදු 44ක් වෙනවා මම අවුරුදු මම හිතන්නේ 35ක් විතර තිස්සේ ඉඳන් මම කියනවා
මගේ ජීවිතේ මම නොයෙක් දෙනාට උපදෙස් දෙනවා සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. මට හම්බ වෙච්ච වැඩි ප්‍රමාණයක් මානසික අසහන තියෙන අයට වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ශාරීරික සමබරතාවයේ නැතිකම නිසා තමයි මානසික අසහනය ආරම්භ වෙන්නේ පටන් ගන්න. So this imbalance in the body sometimes is the start for people to be stressed, anxious, and depressed. And monk says he's been a monk for 44 years. And of that 35 years, the monk has been doing counseling, and of majority of the people who the monk has been guiding or counseling who are suffering from stress, anxiety, or depression, the cause or the beginning of it came from an imbalance in the body. ඇත්තටම මම 35ක් තිස්සේ කවුන්සලින් කරනවා කියලා කිව්වට මම අවුරුදු 44ෙම මම ඒක කළා. Even though I said it's only 35 years I've been counseling, but really for all 44 years of my life I have been counseling. මුල් කාලය තුල මම කවුන්සලින් කළේ මම වටේ ඉන්න මම ළඟ ඉන්න මගේ යාළුවන්ට මාත් එක්ක ඉගෙන ගන්න අයට පන්සලේ වැඩ කරන අයට අන්න ඒ වගේ. The first few years I was counseling people who are friendly with me and people who work in the temple and other students who are around me. ඒක නිසා මේ ලබාගත් මේ කාලයත් එක්ක ලබාගත් පළපුරුද්ද අමුතු බලයක් නෙමෙයි. ඕනම දෙයක ඔබ පිළිගන්න අවුරුදු 10ක් එක දිගට එක කාර්යයක නිරත වුණොත් එහෙම ඒ ගැන විශේෂ ගැන අවබෝධයක් ඇති වෙනවානේ. So this knowledge I have gained from 44 years of experience is not some supernatural power. If anyone, you must know, if you've done anything for a period of time, you become an expert at it. මම එහෙම කිව්වේ මොකද හේතුව මේ කය ගැන කතා කරනකොට සමහර කෙනෙක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් මෙයා කොහොමද දන්නේ මේ කය ගැන මෙයා දොස්තර කෙනෙක්ද කියලා. Why I say that is because when I talk about the body, some people say, oh, well, how can you talk about the body? You're not a doctor. දැන් එහෙම අත්දැකීමක් මේ කාමරේදීම සිද්ධ වුණා. I had that experience here in this room itself. එක සයිකියාට්‍රික් දොස්තර මහත්තයෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. We had a psychiatrist here. ඒ දොස්තර මහත්මයාට මම කිව්වා එයාගේ ශරීරයේ අසමතුලිතතාවයක් තියෙනවා කියලා. He was depressed and he was taking counseling from the monk. And then he said, the monk said, you have an imbalance in your body. එතකොට එයා හැමදේම තර්කානුකූලව බලන හින්දා අන්තිමටම මගිනුත් ඇහුවේ නෑ. මේ ඔබතුමියට මම හිතන්නේ දැනුම් දීලා තිබුණා එයා කොහොමද මං කෙනෙක් වෙලා මේ ශරීර ගැන දන්නේ එයාට ඒ ගැන අවබෝධයක් නැණි කියලා එයා තර්ක කරලා තිබුණා. So because the guy looks at everything in a kind of an argumentative fashion, analytical fashion. He didn't say anything to the monk, but after he left, he emailed me and said, oh, how can the monk talk about the physical health? He's not a doctor. ඉතින් මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මට කනගාටුව තියෙන්නේ එතකොට මගෙන් එයාට අවශ්‍ය කරන ඒ යහපත සලසා ගන්න එයාට ඒක බාධාවක් වුණා. එයාගේම සිතවිල්ල. So monk says, it doesn't matter to me, but I felt sad because his own analytical mind blocked him from receiving help from me. ඉතින් ඒක නිසා තවත් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්නේ මේ මහාමුදුරු කෙනෙක් මොනවද දන්නේ ඒව ගැන වෛද්‍යවරුනේ ඒවද කියන්න ඕනේ කියලා. එහෙම හිතනකොට සමහරවිට මේ මං කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඉඩ තියෙනවා. So there might be others who would think, oh, how can a monk talk about physical health? You're not a doctor. But then when you do that, you could block what I'm trying to tell you. ඉතින් මගේ මතේ පිළිනොගත්තා කියලා මට කිසි පාඩුවක් නැහැ. නමුත් කාට හරි යහපතක් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවල නැති වෙන්නේ. So it doesn't matter to me whether anyone takes in what I'm saying or not, but then it's a chance of someone to be happier that they would lose out. මං අවුරුදු 44ක් තිස්සේ මගේ ජීවිතේ මං කටයුතු කළේ ආපහු නැවත දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. For this last 44 years, everything I have done is not expecting anything in return for me. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ මගෙන් ගන්න පුළුවන් මගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් පණිවිඩය පාඩම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේ අරගෙන මේ සැපවත් ජීවිතයකට සතුටෙන් ගත කරන ජීවිතයක් සකස් කරගන්න කියන එක.
So what I'm saying is use my experience and knowledge and take what you can from me to develop a happier life for yourself. ඉතින් ඒ විදිහට සකස් කරගත් කෙනා අනිවාර්යෙන්ම මම නැවතත් කියනවා මේ ශරීරයේ සමබරතාවය ගැන කල්පනාකාරී වෙන්නම ඕනේ. So I want to reiterate that this imbalance in the body, it can be the cause of stress and anxiety. So this is first step if you want to get rid of that. දැන් සමහර කෙනෙක් එතකොට හිතන්න පුළුවන් මේ මහතයට තමයි මේ කියන්නේ කෙට්ටු අයට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. Some people might think this means he's talking to people who are overweight. So I'm not overweight, so I'm okay. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. But I'm not talking about weight. ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයට වෙනස් වෙන දෙයක් මම කියන්නේ. What I'm talking about something internal within the body that changes with each person. කොහොමුණත් මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් මේ කාමරේ ඉන්න මේ පිරිස අපි ගත්තොත් මම ඇතුළු අපි හැමදෙනාගේම ශාරීරික සමබරතාවය ඊටාම වැදගත් වෙනවා මානසික සුවය සඳහා. So everyone here has a different balance within their body and that is important for their own happiness. ඒක කෙට්ටුද මහතද කියන කතාවෙන් නෙමෙයි කියන්නේ. It's not related to weight. ඊට වඩා දෙයක් මේ ශරීර අභ්‍යන්තරය තුල තියෙනවා. There's much more complex workings within the body. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම හැමතිස්සෙම අපේ ශරීරය තුල ශක්තිය නිපදවනවා. For example, our body is constantly developing strength. ඒ නිපදවන ශක්තිය නිවැරදි ලෙස කළමනාකරණය වුණේ නැත්නම් එයාට අසහනයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. The body creates energy in a form that can be used as strength. But this energy, if it's not channeled in the right way, it can create anxiety. ඉතින් ඒ ක්‍රමය සිද්ධ වෙන්න ඒ බලපෑම සිද්ධ වෙන්න ප්‍රධාන හේතුකාරකයක් වෙන්න පුළුවන් තමන් ගන්න ආහාර පාන. And then managing that energy the body creates can be manipulated using the food that you take in. දැන් මම කිව්වා තමන්ගේ ශරීරයට අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාර ගත්තොත් ඒක තමන්ට මානසික අසහනය ඇති වෙන්න හේතුවක් වෙනවා කියලා හිත. Earlier I said if you take too much of certain foods that doesn't work for you can be the cause of mental stress and anxiety. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම අපි හිතමු මෙහෙම අපේ ශරීරයට අවශ්‍යයි දිනකට කැලරි 1000ක් අපි හිතමු. So let's say, for example, let's say someone needs 1,000 calories. හැබැයි 1000ක් අවශ්‍ය කරනකොට අපි 2000ක් කෑවොත් But if they need 1,000 but they ate 2,000, එතකොට අපේ මැෂින් එක වැඩ කරනවා කැලරි 2000ක් හදන්න මහන්සි වෙනවා. then the machine of this body works hard to develop 2,000 calories. එතකොට 2000ක් හදලා 1000යි මැෂින් එකට යොදන්නේ. So it develops 2,000 calories, but it only takes in 1,000, which is what it needs. එතකොට 2000ක් නිපදවන්න මැෂින් එකක් මහන්සි වෙනකොට 1000ක බලයක් තියෙන මැෂින් එකක් ඒ මැෂින් එක දුර්වල වෙනවා. So if that machine capacity is to develop 1,000 calories and it has to work hard to develop 2,000 calories, then with time that machine will weaken. අපි දන්න උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් කරන්ට් එක ගෙනියන වයර් ප්‍රමාණ තියෙනවා. So for example, wires, they have a maximum capacity of electricity it can take. දැන් 110ක් යන්න පුළුවන් බලය යන්න පුළුවන් කරන්ට් එක යන වයර් එකේ 220ක් යන්න ගියොත් එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා යන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ වයර් එක විනාශ වෙනවා. If the wire can only take 110 but 220 is pushed through that wire, what will happen to a wire? ඒක නිසා අන්න ඒ වගේ තමයි ශරීරයත්. It's the same with the body. දැන් මේ මේසයක් මෙතන තියෙනවා. There's the table here. මේ මේසෙට දරන්න පුළුවන් උහුලන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. There's the amount of weight that this table can hold. ඊට වඩා දරන්න උනොත් මොකද වෙන්නේ? මේක කඩාගෙන වැටෙනවා. What if you put more weight than what it can hold? Then the table will break. එහෙම නැත්නම් ඔබ හිතන්න ඔබගේ ශරීරය ඇතුළට දාන එකනේ මේ කතා කරන්නේ. ඔළුව උඩින් ඔබට තියන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. So we are talking about what we put inside the body, but what if there's the maximum weight that you can put on top of your head? ඊට වඩා තිබ්බොත් අපිට පවතින්න පුළුවන්ද?
If you put more than that, can you survive? ඒක නිසා මම කියන්නේ මානසික සහනය ලබා ගැනීම සඳහා සැලකිලිමත් වෙන හැම කෙනෙක්මත් මානසික අසහනයක් ඇති වෙනවා කියලා සැකයක් හරි දැනෙනවා නම් ඡායාවක් හරි දැනෙනවා නම් එහෙම දැනෙනවා නම් Tamanට වහාම Taman ශරීරයේ විශේෂයෙන්ම කෑම වලින් විශේෂයෙන්ම සමබරතාවයට පත් කර ගන්න ඕනේ. So if you feel that you are starting to get stressed or anxious, or your mind is starting to get agitated, if you feel even a shadow of it coming over, then immediately first get to work on your food. ඊළඟට ඊටම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ශාරීරික අභ්‍යාස, යෝග, ව්‍යායාම. Then the next is the movement of the body. So doing things like yoga and exercise. ඒකත් ඊටම වැදගත් වෙනවා. It is also very important. යෝග කොච්චර අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙනවද කියනවා නම් අඩු ආහාරයකින් වැඩි බලයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. If I can say how valuable yoga is for your body, from using that, you can use a very limited amount of food to create an excessive amount of energy in the body. ඒ නිසා දැන් බලන්න හැමතිස්සෙම මේ යෝග ගුරුවරු දිහා බැලුවහම දැන් අපේ ලාරා දිහා බැලුවහම උනත් පේනවා ශරීරයේ බොහොම සුන්දරයි. බොහොම ලස්සනයි. So when you look at yoga teachers' bodies, you can see that they have some beauty or some balance. ඉතින් යෝග ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් මම මේ කියන්නේ ඔක්කොම යෝග ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා නෙවෙයි. තමන්ගේ ශරීරය සමබරතාවයට පත් කර ගැනීම මනසට ඒක බරක් නොවන මට්ටමට. So I'm not saying for all of you to go and be a yoga teacher. What I'm saying is to do yoga to a level that the body that you're enabling the body to be at its best. ඉතින් ඒක නිසා ශාරීරික අභ්‍යාස විශේෂයෙන් ව්‍යායාම වගේ දේවල් ඉතාම අවශ්‍යයි යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ විශේෂයෙන්ම මානසික අසහනය දුරු කර ගැනීම සඳහා. So exercise and yoga is also very important and plays a big role in reducing stress and anxiety. ඒක තමයි සරල පළවෙනි පදනම. So this is the first or basic foundation. දෙවෙනි අවස්ථාව ටිකක් අපහසුයි සහ ටිකක් ගැඹුරුයි. The second step is a bit harder and a bit deeper. ඒක තමයි තමන්ගේ සිත පාලනය. That is controlling the mind. මේ මනස කියන එක හිත කියන එක මහ පුදුම දෙයක්. The mind is quite an incredible thing. පුදුම දෙයක් කියලා කියන්නේ මගේ හිත කිව්වට මේ හිත අනිත් අයට පෙන්වනවා තියා මටවත් බලන්න බෑනේ. So even though we say my mind, well, we can't even see it. මගේ හිත මට බලන්නත් බෑ, අල්ල ගන්නත් බෑ. ශරීරය නම් අල්ල ගන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් පාලනය කරගන්න. නමුත් හිත පාලනය කරගන්න අපිට අල්ලන්න තැනක් නැහැ. අහු වෙන තැනක් නැහැ. At least the body we can hold and touch, but the mind we can't see and we can't touch and we can't get hold of it. මේ ලෝකේ තියෙනවා පෙනෙන දේවල් සමූහයක්. There's many things that we can see in this world. අපි ඒවට කියනවා පදාර්ථ කියලා. We call them elements. ඒ පදාර්ථ වගේම hello okay. Thank you. එතකොට මේ ලෝකයේ තුල තියෙන එක කොටසක් තමයි නාම රූප ධර්ම කියලා කියන්නේ. So one part of what is there in this world is material elements. එතකොට අනිත් කොටස තමයි නොපෙනෙන දේවල් ප්‍රමාණය. And the other part is things that we can't see. ඒ නොපෙනෙන දේවල් අතර ප්‍රධානම දේ තමයි සිත. Of all the things that we can't see, one of the main things that exists in the world is mind. මේ ලෝකේ හිත විතරද පේන්නේ නැත්තේ? Is it just the mind that we can't see? අනිත් දේවල් පේන්නේ නැති දේවල් නැද්ද දෙන? Are there other things in the world that we can't see? පේන නොපෙනෙන දේවල් තව ගොඩාක් තියෙනවා. There's many things in the world that we can't see. පේන දේවල් වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නොපෙනෙන දේවල්.
actually there are more things that we can't see than the things that we can see. මේ මහ පොළොවේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණය. For example, there's gravity. ඒ වගේම මේ දවස්වල සුළඟ හමනවා. And then there's wind. ඒ වගේම මේ විදුලි බල්පත් වෙන විදුලිය තියෙනවා පේන්නේ. Then there's electricity. මේ වගේ නොපෙනෙන දේවල් තව ගොඩාක් තියෙනවා. Like this, there are many things that we can't see. නොපෙනෙන දේවල් කියලා අපිට ඒවා අතහරින්න බෑ. But just because we can't see, we can't say they don't exist. ඒවා පිළිගන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. We can't say that we don't accept it. ඉතින් අපිට ලොකු අභියෝගයක් තමයි අපේ මනස අපි විසින් දකින්න එක. So it's a challenge to try to see our minds by ourselves. එහෙම බලන්න පුළුවන්. But we can see it. දැන් ගුරුත්වාකර්ෂණය පේන්නේ නැති වුණාට අයිසෙක් නිව්ටන් බැලුවේ. Even though you can't see gravity, Isaac Newton saw that there's gravity. විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරපු ඇත්තෝ ඒවා දැක්කේ. So Thomas Edison, who found out electricity, who invented electricity, so he saw it somehow. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල දැන් මේ සුළඟ දකින්නේ කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ. So even wind. So the meteorological department will talk to you about wind. ඒක නිසා අපිට අපේ හිතත් දකින්න පුළුවන්. So we can also look at our mind. අපිට තියෙන ලොකු වරදක් තමයි අපේ හිත අපි බලන්නේ නැතුව අපි අනිත් අයගේ හිත බලන්නේ යනවා. One of the biggest mistakes we do is not look at our own mind, but we try to look at other people's minds. අනිත් අයගේ හිතවල මට කොච්චර ආදරේ තියෙනවද කියලා සමහර අය මනින්න යනවා. Some people try to measure how much the other person loves me. ඉතින් එහෙම මනින්න නොඑක් දේවල් කරනවා. So then they do many things to try to get that measure. හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් අවශ්‍ය දේ නෙවෙයි කරන්නේ. But a lot of people don't do what is actually needed. එක දවසක් මම අපේ ලංකාවේ රූපවාහිනී වැඩසටහනකට මම කිව්වා අනිත් අයගේ හිත දකින්න පුළුවන් විදිහට තමන්ගේ මනස දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා. One day in Sri Lanka on a TV program, I mentioned that you can develop your mind to a level that you can see, you can look at other people's minds. ඊට පහුවදාම කොළඹ ඉඳලා පැය 3-4ක් ඈත ගමක තරුණයෙක් ආව මාව හම්බ වෙන උදේ පාන්දර. Then the next morning, early morning, next day, a young man from a village like 4 hours away from the monk's temple came to see the monk. දැන් එයා කියන්නේම එයාට පන්සලේ නතර වෙන්න ඕන කියලා. He says he wants to stay in the temple. මම අහුව මොකටද නතර වෙන්නේ කියලා. I said, why do you want to stay in the temple? ඒ ගමන කිව්වා එයාගේ මනස දියුණු කරන්න ඕනේ කියලා. Then he said he wants to develop his mind. ඉතින් මම කිව්වා සමහරලාට ඉතින් මනස දියුණු කරන වගේ දෙයකට නම් ඔයා පන්සලේ නතර වෙනවා නම් ඔයාට මහාන වෙන්න හිතෙයි කියලා. Then I said, well, if you want to live in the temple and develop your mind, then maybe with time you might want to become a monk. එහෙම වුණත් කමක් නැහැ කිව්වා. Then he said, I don't mind it. එයාට ලොකු හදිසියක් තියෙන දැන්. But he seemed very impatient. එයාට හදිසිය තියෙන්නේ මනස දියුණු කරන්න. He's impatient to develop the mind. ඉතින් මම කිව්වා පුතා එහෙම මනස අපිට හදිසිය විදිහට එහෙම කලබලයට දියුණු කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි අනිත් ගමන් බිමන් යනවා වගේ. ඇයි ඔච්චර හදිසිය වාට ওই මනස දියුණු කරන්න කියලා. So then I said, my child, developing the mind is not a quick thing like we're going to go and buy something. So why are you so impatient? එතකොට මේ ළමයා බොහොම හැඟුම්බරව කියනවා මම ගමේ ගෑනු ළමයෙකුට ආදරය කරනවා. එයාත් ආදරය කියලා කියනවා. මට එයා ගැන සැකයක් තියෙනවා. එයා ආදරේද කියලා ඇත්තටම මට ඒක බලා ගන්න ඕනේ කියලා. Then he was very emotional. He said, well, I'm in love with this girl in my village. She says she loves me as well, but I want to see whether she's telling the truth. ඉතින් මේ ලෝකයේ තුල ඒ තරුණයා වගේ තව කී දෙනෙක් කල්පනා කරනවද අම්මා තාත්තමට ආදරේද නැද්ද සහෝදර සහෝදරියෝ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය ස්වාමියා භාර්යාව යහළුවෝ හිතවතුන් නෑදෑයෝ ජීවත් වෙන සහකරුවෝ ආදරේද නැද්ද කිය තමන් කොච්චර හොයනවද. So how, like that boy, how many people might be there in this world thinking
did or do my parents love me? How much do they love me? Do my siblings love me? Do my partners love me? Do my children love me? My friends love me? How many people must be thinking that? හැබැයි ඒක අපි බලන්න යන්නේ මනස දියුණු කරගෙන නෙවෙයි. But we are not trying to see that by developing the mind. ඕනෑම කාර්යයකදී විෂයානුබද්ධ දැනුම නැතුව ඒ කාර්යය කරන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? In any job, if you don't have that specific subject matter knowledge and you try to do that, what would happen? ඒක අසාර්ථකයි. You'll be unsuccessful at it. දැන් කාර් එකක් හදන්න බෑනේ කාර් හදන්න දන්නේ නැති කෙනෙකුට. So a person who doesn't know anything about cars cannot go and fix a broken car. අපේ රටේ තියෙනවා පැරණි සිදුවීමක් යම් කෙනෙක් කම්මල් බාසුන් නැහැ කෙනෙක් තුවක්කුවක් හදන්න ගිහිල්ලා එයාට වෙඩි වැදුණා කියලා. There's an old saying in Sri Lanka that like a normal mechanic tried to fix a gun and then he accidentally shot himself. ඉතින් ඒක නිසා Tamanට බැරි දේවල් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ කියලා අපේ රටේ කතාවක් තියෙනවා. So that saying goes to say you shouldn't try to do things that you're not good at. ඉතින් ඒ අතින් බලනකොට ලෝකේ ගොඩාක් අය Tamanට බැරි දේවල් කරන්න යනවා. But a lot of people try to do things that they can't do. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Then what happens? ඒක අසාර්ථක වෙනවා. Then it becomes unsuccessful. ඊට පස්සේ මනස අසහනයටපත්. Then the mind starts to get stressed and agitated. ඉතින් ඒක නිසා යම් දෙයක් අසාර්ථක වෙනවා නම් ඒ අසාර්ථක වෙන්නේ තමන්ගේ මනසේ නොදියුණු කම නිසා වෙන්න පුළුවන්. So if something is becoming unsuccessful, then it could be because your mind is not developed. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම අපේ මනස දියුණු කරගන්න ඕනේ. So we all need to work on developing our mind. අපේ මනස කියන්නේ බොහෝම දුර ගමන් කරන එකක්. Our mind is something that travels far. ඒක හරි වේගවත්. It goes at a high speed. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් මට කිව්වොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකාවට ගිහිල්ලා ආපහු එන්න කියලා ඒකට දවස් 3ක් 4ක් ගත වෙනවා. For example, if you told me to go to Sri Lanka and come back, it will take a few days. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණාට දැන් මේ දේශනය කරන අතරේ දෙතුන් විටක් මම ලංකාවට ගිහිල්ලා ආවා හිතින්. But even though you don't know, while giving this talk, I went to Sri Lanka and came back a couple of times already. මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොහේ ගිහිල්ලා ආවද කියලා. I don't know where you went and came. ඉතින් ඒක තමයි මනසේ ස්වභාවය. That's the nature of the mind. ඒ නිසා මේ මනසත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. So when we are working with this mind, we have to be very careful. මේ මනසම අපිට තිබු අපේ කියලා කිව්වට ඒ මනසම වැඩ කරලා ඒ මනසම අතරමං කරලා ඒ මනසින් මේ අතරමං වීම දුකටපත් කරලා අපිව විඳවනවා. So yeah, this mind itself, it makes us do things, it tires us out, and then it makes us feel unhappy about it. දැන් අපේ ශරීරයේ සාමාන්‍යයෙන් පිළිකා හැදෙනවා. It's quite common that bodies develop cancers. හැබැයි ඊට වඩා 100,000 කෝටි ප්‍රකෝටි මිලියන බිලියන ගණන් පිළිකා සිත තුළ තියෙනවා. But more than that, billions and billions times more than that, cancers are there in our minds all the time. ඉතින් ඒවා සමහර ඒවා පුංචිම වශයෙන් තිබිලා විනාශ වෙලා යනවා. සමහර ඒවා සම්පූර්ණ මුළු මනසම අවුල් කරනවා. Then some of these can be small instances of stress in the mind that will never really grow when it will get discarded, but some will take over the whole mind. ඒ නිසා මේ මනස පාලනය කිරීම අර දුර ගමන් කරන වේගෙන් ගමන් කරන ඒ මනස අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඕන වෙලාවක එකතන තබා ගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙන්න ඕනේ. So this mind that travels far and wide, that travels at such a high speed, we need to develop the ability to control it and keep it with us whenever we want. ඒ නිසා මානසික අසහනය දුරු කර ගැනීමට මම ඒකටත් දෙකක් යෝජනා කරනවා. So to reduce stress and anxiety and depression, I will give 2 suggestions for the mind. එකක් තමයි මනස වේගයෙන් නතර යන එක තමන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට ඕන තැනක නතර කරගෙන ඉඳීමට හැකියාව ඇති වෙන තරමට පාලනය කර ගැනීම. One is this fast mind
to be develop the ability to control it so that whenever you want that you can keep it with you. දෙවෙනි යෝජනාව මේ මනස තුලින් මේ ලෝකයේ තුල තියෙන මේ සියල්ලේම ඇත්ත ඇති සැටිය සරල වශයෙන් හරි තේරුම් ගැනීම. Then second is to even at a basic level to try to see the reality of what is there in this world. ඒ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත්තහම අපිට අපේ ජීවිතේ ඇත්ත වශයෙන්ම මානසික අසහනෙ නැති කරන්න පුළුවන්. When we can see the true reality of the world, then that will reduce all stress and anxiety. දැන් අපි අපේ ජීවිතේ මේ ඇත්ත ඇති සැටිය ලෝකයේ පිළිබඳව දන්නේ නැති නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි අනවශ්‍ය බලාපොරොත්තු අල්ලා ගැනීම බැඳීම් අපේ මනස තුලින් ගොඩ නැගෙන්නේ. And it's because we can't see the reality of the world, so we don't understand the reality of the world. That is why the mind develops these stresses and anxieties. දැන් ඒකට පොඩි උදාහරණයක් කියන්න. එතකොට තේරෙනවා හොඳට. I'll give you a small example to clarify. ඔබට සමීපවම ඉන්න කෙනා පිළිබඳව ඔබ දැන් මතක් කරගන්න. Now think of the person that is closest to you. දැන් එයා යම් වරදක් කළොත්, ඔයා අකමැති දෙයක් කළොත්, ඔයා කොච්චර ඔබේ මනස අසහනයටපත් වෙනවද? If that person does something wrong, then how much stress you would suffer. දැන් සමහර වෙලාවට අපි සමීපම එක්කෙනා අපි අකමැති දෙයක් කළොත් එහෙම අපි පැය ගණන්, දවස් ගණන්, සති ගණන්, මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන් අපි ඒක හිතා අපේ මනසින් අපි හරියට විඳවනවා. So for example, if someone who is close to you does something wrong, sometimes we can be stressed and unhappy about it for a few minutes, few hours, few days, few months, even years. සමහරලාට ඒක ගින්නක් හැටියටයි තමන්ට දැනෙන්නේ ඊට පස්සේ. Sometimes after a while it's like a fire in the mind. ඒ ගින්න ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? Then what do we do to that fire? ඒ ගින්න ටික ටික තව තැන් වලට තියෙනවා. Then we go and light more fires with it. එතකොට ලෝකෙම ගිනි ගන්නවා. Then the whole world will be on fire. ඉතින් ඒ ගින්නෙන්ම තව විනාශ වෙලා යනවා. Then you yourself will be දුකටපත් destroyed by වෙනවා. that fire. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔබට ඔබගේ ජීවිතේ මෙන්න මේ මනස පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා මේ මනස වේගෙන් ගමන් කරන එක නැති කර ගැනීම සඳහා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කර ගැනීම සඳහා තමන් කටයුතු කරන්න. So that's why I'm saying develop your mind so that you can control the speed of it to the level that you need. දෙවෙනි එක මේ ලෝකය පිළිබඳව මේ මනසින් සැබෑ ලෙසම අවබෝධ කරගන්න. And second is try to fully understand or realize the reality of this world. මම ඒකට කිව්වේ ඔබ ළඟම ඉන්න එක්කෙනාව ගැන කල්පනා කරන්න කියලා. So I told you to think of the person closest to you. ළඟම ඉන්න එක්කෙනා කියන්නේ කවුද? Who is the person closest එයාත් to you? මිනිස්සෙක්. That person is also a human. එයාටත් කයක් තියෙනවා, සිතක් තියෙනවා. That person also has a body and a mind. එයාගේ කයත් අසරණයි, එයාගේ සිතත් අසරණයි. They are a victim of their own body and they're a victim of their own mind. එයාගේ හිතත් වැරදි දෙයකට යොමු වෙන්න පුළුවන්, මගේ හිත වගේම. That person's mind can also turn towards wrong things, just like my own mind. එයාටත් අමතක වෙන්න පුළුවන්, මගේ හිතට වගේම. That person's mind can also forget things like my own mind. මගේ හිත වේගෙන් දුවනවා වගේ එයාගේ හිතත් දුවන්න පුළුවන්. Just like my mind travels fast, that person's mind also may be traveling fast. ඒ මගේ හිතට ඇති වෙන අසහනේ එයාගේ හිතටත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. The stresses that I feel in my mind, that person may also be feeling. සමහරලාට මගේ හිතටත් වඩා අසහනකාරී වෙන්න පුළුවන් එයාගේ හිත. Sometimes that person's mind may be even more stressed than my own. ඒක නිසා මේ ලෝකේ මතක තියාගන්න මේ ලෝකයේ තුල හැමතිස්සෙම අපි ළඟ ඉන්න අපි බලාපොරොත්තු ගොඩාක් ඇති කරගෙන ඉන්න එක්කෙනා අපේ මනසට වඩා අසරණ මනසක් තියෙන කෙනෙක් නම් අපියට අනුකම්පා කිරීම විනා කේන්ති ගැනීම තරහ ගැනීම සාධාරණ නැහැ. So remember that person, if we are relying on that person to help us, but they might be under more stress and their mind might be under more stress, then we shouldn't be angry with them. We should have kindness towards them. දැන් මේ ලෝකෙ මිනිස්සු නත්තල කොච්චර සමරනවද?
Now, how many people celebrate Christmas over the world? මං කියන්නේ මේ නත්තල සමරන මිනිස්සු අවම වශයෙන් එක වචනකින් හරි කල්පනා කරන්න ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා නේද අනිකාට මෛත්‍රී කරන්න කියලා. So these people who are celebrating Christmas then reflect that Jesus told you have to love your neighbor. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා නේද මේ පැත්තට ගැහුවොත් අනිත් පැත්තත් අල්ලන්න කියලා. Didn't Jesus say if someone hits you on this side then give the other cheek? ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා නේද අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න කියලා. He said love your neighbor. හැබැයි ඒව ඔක්කොම වලවල්ලට දාලා අපි නත්තල විතරක් සමරනවා. But we don't follow anything what he said, but we celebrate Christmas. ඉතින් වැඩක් තියනවද? Is that right? ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ මානසික අසහනය නැති කරගන්න අපිට පුළුවන් නත්තලේ සැබෑ අර්ථය ජේසුස් වහන්සේ පෙන්නපු දේ ඒ සරල දේ පුංචි දේ අපිට අනුගමනය කිරීමෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්. So we can celebrate Christmas by remembering and acting on the advice that Jesus gave, even the small things that he told us to do. ඇත්තටම ඒ පාඩම ඒ ප්‍රගුණ කිරීම ඒ මනස තුළ ඒ දියුණුව කරනවා නම් හැමදාම නත්තල් ගස් හැදෙයි ගෙදර. If you truly follow that advice and develop these qualities in your mind, then every day will be Christmas for you. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබට තෑගි අප්‍රමාණව හම්බ වෙනවා මනසින්ම මනසට. And you will get presents every day in your life and in your mind. ඒ නිසා අන්නේ තැනටයි අපි යන්න ඕනේ. That's the place we need to get to. ඒ නිසා මම නැවතත් කියන්නේ ඔබ ඔබගේ ජීවිතේ මේ මනස කිසියම් දියුණුවකට පත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඒ සඳහා දුවන මනස මොහොතකට Taman නතර කරගන්න. So I want to repeat that develop your mind to get to that place. So firstly, slow that mind that is running fast and keep it near you. ඊට පස්සේ නතර කරාට පස්සේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් ලෝකේ දකින්න පුළුවන්. Then when the mind is near you and stopped from running, then you can start to look at the reality of the world. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැක්කට පස්සේ Tamanට දැනෙනවා ස්ථිර වශයෙන්ම සාතික වශයෙන්ම මේ ලෝකේ අපි කාත් එක්කවත් තරහ වෙන්න ඕනේ නැහැ. Then when you can see the reality of this world, then you will see that there's really no reason to be angry with anyone. මේ ලෝකේ ගැටෙන්න කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. There's nothing to have conflict. මේ ලෝකේ ප්‍රශ්න කියලා කිසි දෙයක් නැහැ. There's no problems in this world. මේ ලෝකයේ තුල තියෙන්නේ ගමන් කිරීමක් විතරයි. This whole world is just a journey. අපිට පේන මේ හැම දෙයක්ම හැම මොහොතකම ගමන් කරනවා. Everything that we see is on its own journey. දැන් මේ පාර දිහා බලාගෙන හිටියොත් වාහන යනවා පේනවා. If you look at the road, you will see vehicles coming and going. කවුද ඒකට ප්‍රශ්නයක් කරගත්තේ? Who is it a problem for? අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It doesn't affect us. මේ ලෝකෙත් එහෙම තමයි. It's the same with the world. මේ ලෝකේ සමහර දේවල් ඇති වෙනවා, සමහර දේවල් පවතිනවා, සමහර දේවල් නැති වෙනවා. In this world, some things are arising, some things are remaining or maintaining itself, and some things are declining. එහෙම වෙන්නේ ලෝකේ කියලා කියන්නේ මොනවද මේ? What is the things in this world? ලෝකේ පළවෙනියටම අපිට සම්බන්ධතාවයේ තියෙන අපිත් එක්ක ගැටෙන වස්තුව මොකද්ද? What is the thing that we have our first conflicts with in the world? ශරීරය. Our body. ඊළඟට මනස. And then our mind. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ මනසේ ස්වභාවය, තමන්ගේ ශරීරයේ ස්වභාවය තමන් තේරුම් ගත්තාම අනිත් අයටත් තියෙන ඒ වගේම එකක්. So when you understood the nature of your own body and the nature of your own mind, you can see that the other people also have the same body and the same mind. දැන් මම ඒකට පොඩි එක තවදුරටත් සනාථ කරගන්න පැහැදිලි කරගන්න උදාහරණයක් කියන්න. I'll give a small example to confirm my point. ඔබ ඔබගේ ජීවිතේ කිසියම් සහකරුවෙක් සහකාරියක් එහෙම නැත්නම් ළඟ ඉන්න යාළුවෙක් යෙලියක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. So let's say you have a partner or a friend who is close to you. එයාට තර්ජනය කරනවා ඔයා වයසට යන්න එපා කියලා. Then you challenge them and say you can't age. පුළුවන්ද? Is that possible? බෑ. ඒක විහිළුවක්. Not possible. It's a joke. හැබැයි ඒ වගේ තමයි අනිත් දේවලුත්.
But it's like that for everything else. ඒ නිසා අපි කැමති දේවල් විතරක් කරන්න අකමැති දේවල් කරන්න එපා කියලා කියන එක වයසට යන්න එපා කියන වගේ වැඩක්. So saying, oh, only things that we want to happen should happen, and things that we don't want to happen shouldn't happen, is the same as trying to stop aging. අපේ ගෙදර ඉන්න කෙනාට මම තර්ජනය කරනවා ලෙඩ වෙන්න එපා කියලා. So I would say, tell the person in my house that you cannot get sick. පුළුවන්ද කරන්න? Is that possible? බෑ. No. අපි ඒකම තමයි තව විදිහකින් කරන්නේ. මාව කේන්ති ගන්නන්න එපා කියලා. And it's the same thing. We do it in another way by saying, okay, don't get me angry. ඒ මොකද මේ ලෝකයේ තුල එක එක්කෙනාගේ ප්‍රමාණය අනුව එක එක්කෙනා එක එක විදිහට වැඩ කරනවා. Because in this world, depending on the capacity of each one's mind, they operate. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට ගැළපෙන ප්‍රමාණය අප්‍රමාණ වශයෙන් අපි සකස් කරගෙන ඊටු ටික අපේ මනසින් අපි පාලනය කරගන්න ඕනේ. So we need to understand to manage what we can, and then the rest we have to manage in our heads. අපි කැමැති ප්‍රමාණයට සතුටු වෙනවා. අපි අකමැති ප්‍රමාණයට අපි හිත හදා ගන්නවා. To the level that we can manage, we can be happy. The level that we can't manage, we manage it inside our heads. ඒක තමයි ජේසුස් වහන්සේ කිව්වේ. That's what Jesus said. අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න තමයි ළඟ ඉන්න කෙනාට ප්‍රේම කරන්න කියන්නේ ඒකයි. That's what he meant when he said, love thy neighbor. එහෙම නැතුව මේ ආදරය කරනවා කියන්නේ Tamanට ඕන විදිහට 100% එයා හෝ ඔහු හෝ ඇය සකස් කරන්න උත්සාහ කරන එක නෙවෙයි. Loving them is not trying to control or manipulate them to be how you want them to be 100%. ඒක නිසා මම කියනවා මේ මානසික අසහනය ඇති වෙන්නේ අපි අපිට ඕන විදිහට ඔක්කොම හදන්න යනවා. So I would say this stress, anxiety, depression, they all arise when we try to control things and to make them to the way we want. අපි හිතනවා අපේ ආදරය කියන්නේ අනිත් එක්කෙනාව පාලනය කරන එක කියලා. We think our love to someone is controlling them. හැබැයි අනිත් අයව පාලනය කිරීම නෙවෙයි ආදරය කියලා කියන්නේ. But controlling someone is not loving them. අපි අනිත් එක්කෙනාට දුකක් නොවි වාසය කිරීම. Loving them is living in a way that brings no suffering to that person. අපි අනිත් එක්කෙනාට දුකක් නොවීම තමයි එයාට දක්වන ඇත්තම සුවපත් කරවීම. And to comfort them. නමුත් අපි අද කරන්නේ මොකද්ද? අපි කැමති වෙන්න අපි ආදරය කරන්න අනිත් එක්කෙනාට බරක් වෙනවා. But what do? The more we love someone, the more we become a weight for them. එහෙම වෙන්න එතන ඊට පස්සේ ගැටීම් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. The more that happens, the more conflicts start to arise. ඒ ගැටීම් ඇති වෙන්න අපි අපේ මානසික අසහනය ඇති වෙනවා. And then the more conflicts that arise, the more stress arises in the mind. ඉතින් ඒක නිසා මේ නත්තලින් ආරම්භ කරන ජීවිතේ ඔබ අලුත් අවුරුද්ද හරහා මුළු අවුරුද්දම තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න අසල්වැසියාට ප්‍රේම කිරීම නොහොත් අනිකාට දුකක් නොවි වාසය කිරීම. So start from this Christmas and carry on to this new year, to love your neighbor, love the person next to you, to not be a cause of suffering or stress for them. එයාව තේරුම් ගත්තහම එයාව තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරනවා කියලා කියන්නේ ලෝකේ යථාර්ථය දකිනවා කියන එක. To truly understand them and work with them means that you are truly seeing the reality of the world. මම වගේ මෙයා වයසට යන එක අපිට නැතර කරන්න බෑ. The same way that I'm aging, that person is also aging. මම වගේම ලෙඩ වෙන එක එයාට නැතර කරන්න බෑ. In the same way that I can get sick, that person can also get sick. මම වගේම එයාගෙන අත්වැරදීම් සිදු වෙන එක නැතර කරන්න බෑ. Same way that I make mistakes, that person can also make mistakes. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න හොඳ නැහැ මේ විදිහටම වෙන්න ඕනේ මේ විදිහටම කරන්න ඕනේ මට ඕන විදිහටම ඉන්න ඕනේ කියලා කිසි කෙනෙක් ගැන බලාපොරොත්තු නොවි අපි හැමතිස්සෙම මනස හැල්ලුවෙන් ඉන්නකොට අපිට පුළුවන් ගොඩාක් සාර්ථක සුවදායක ජීවිතයක් මනසින් ගත කරන්න. So without saying, oh, you have to be like this and you have to speak like this and you have to do like this. But without that, if we stay with a mind that is very light, then we can have a very happy life. මේ ලෝකයේ තුල 100% අපිට ඕන දේ සිද්ධ කරගන්න මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් නැහැ.
there's no one in this world who can have everything that they want 100%. මේ ලෝකයේ තුල වික්ටෝරියා රජින වගේ නොයෙක් විදිහේ මහා රජවරු සිටුවරු බලවත් ඇත්තෝ ඕන තරම් ඉඳලා තියෙනවා. This world has seen many great figures, great powerful figures like Queen Victoria. ඊළඟට මනුෂ්‍ය ඉතිහාසය තුල ගත්තහම ඔය ග්‍රීක ආදී ශිෂ්ටාචාරවල ඔය මේ Alexander වගේ අය අප්‍රමාණව හිටියා. Then if you look at like the history of the Mediterranean history, you'll see there were like great kings like the great Alexander. හැබැයි ඒ ඔක්කොම මේ ලෝකයේ තුල මේ යථාර්ථය ඒගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න බැරි වුණා. But none of them managed to change the reality of this world. ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ එක රජෙක් හිටියා. And Indian history, there was this king. ඒ රජුරු කල්පනා කළා මුළු ಭಾರತය කියන. එහෙම නැත්නම් ඒ මුළු යම් බිමට අයිති යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද ඒ සියල්ලම යාට යටත් කරගන්න ඕන කියලා. Then that king thought whatever land that is there in India, that he wants to control all of it. ඇත්තටම එයාගේ බලාපොරොත්තු අනුව එයා දිගටම ක්‍රියාත්මක වුණා නම් එයා එයා ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ එංගලන්තේ බෝඩරේටම. If he actually managed to enforce what he started, he would have come right to the border of England. නමුත් එයා එක යුද්ධයකදී But in one of the wars that he had, ඒ යුද්ධයේ එයා දිනුවා. එයා රට අල්ලපු රට අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන එයා ජයපැන් බීලා එයාගේ මාලිගාවට එනකොට අම්මා කෙනෙක්, තරුණ අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ අවුරුදු 11ක් වයස පුතා අස්සේකට පෑගිලා මැරිලා ඒ අස්සයට පෑගිලා මැරිච්ච නිසා රජුරුවන්ගේ අස්සෙක් නිසා රජුරුවන්ගේ හමුදාවේ අස්සෙක් නිසා මේ අම්මා මේ රජුරුවන්ව හොයාගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා කරුණා කරලා ඔයාගේ හමුදාවේ අස්සෙකට පෑගිලා මගේ පුතා මැරුණේ මගේ පුතාට පණ ආරම්භ දෙන්න කියලා. Then in one war he conquered his neighboring country, and then they celebrated the victory and they were coming back to the castle, and then this mother, a young mother, came in front of him carrying the body of a dead child, like 11-year-old dead boy, who had been accidentally stepped on by one of the king's horses. So she said, well, my son died being stepped on by your horse, by one of your horses. So bring my son back to life. ඇත්තටම ඒ කාන්තාව අහිංසක අම්මා කෙනෙක්. එයා හිතුවා මරණව වගේම රජුරුවන්ට අවශ්‍ය කරන අයව ආපහු පණ ගන්නත් පුළුවන් කියලා. So she was a very innocent woman, and she actually thought this king is taking so many lives, then he must be able to bring life back to those who he wants. ඒ බලාපොරොත්තුෙම තමයි ගිහිල්ලා මේ පුතාව පෙන්නලා කිව්වේ. So actually it's with that honest intention that she went to the king. ඒ බෑ කියලා ඊට පස්සේ රජුරුවෝ මට ඒක කරන්න බෑ කියලා. Then the king said, no, I can't do that. එතකොටත් ඒ කාන්තාව හිතුවේ මෙයාට කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි මේ මං අහිංසක කෙනෙක් හින්දා මට මේක කරලා දෙන්නේ නැහැ කියලා. Then she thought, oh, he can definitely do this, but because I'm just this poor old woman, he's not really helping me. ඉතින් ඊට පස්සේ ආ කෑ ගහලා හයියෙන් අඬලා වැළපිලා හයියෙන් කිව්වා මේ දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් ඔයාට මරන්න පුළුවන් නම් ඇයි මගේ පුතාට විතරක් පණ දෙන්න බැරි කියලා. Then she screamed and cried and she said, well, you're killing thousands of people. Why can't you bring just my son back to life? ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඇත්තටම මේ රජුරුව කල්පනා කළා මේ කාන්තාව කියපු ඇත්තටම මට දසදහස් ගණන් මරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුටවත් පණ දෙන්න මට බෑනේ. බැලුවහම මේ මොකද්ද මම මේ කරන්නේ? ඇත්තටම රජුරුව එතනින් වෙනස් වුණා. Then the king thought, that is true. I am killing thousands and tens of thousands of people, but I can't bring even one back to life. ඊට පස්සේ එයා වහාම තීරණය කළා යුද්ධ කරලා අල්ලන එක නතර කරනවා කියලා. Then he immediately decided he will have no more wars. එයා ඊටාම දරුණු රජෙක් හිටපු රජුරුව අන්තිමටම එයා වෙනස් වුණා.
then he was a very ruthless king, but he changed completely from that incident. මම කියන්නේ ඔය ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ දන්න කෙනෙක් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දන්නවා මේ මම කියන්නේ අශෝක රජුරු ගැන. I'm talking about King Asoka if anyone is interested in Indian history. අදටත් ඉන්දියානු නෝට්ටුවේ මෙහි රජුරුවන්ගේ රජිනගේ පින්තූරය තියෙන වගේ ඒ නෝට්ටුවේ තියෙන්නේ ඒ අශෝක රජුරුවන්ගේ ලාංඡනය. So even today, the Indian banknotes, like here we have the face of the queen in Indian banknotes, you still have the symbol of that king. ඉතින් ඒක නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ රජෙක් වුණත් මේ ලෝකේ මේ ධර්මතාවය යථාර්ථයේ අභිබවා යන්න බෑ. So we have to understand that even if you're a great king, you can't change the reality of this world. ඒ නිසා මේ යථාර්ථය අභිබවා යන්න හදන මනසක් ගොඩ නැගුණාම තමයි හැමතිස්සෙම අපිට මානසික අසහනය ඇති වෙන්නේ. So why stress, agitation, depression, anxiety arises is when the mind tries to go beyond what the laws of nature prevails. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ලෝකයේ ඇත්ත ඇති සැටිය තේරුම් ගත්ත කෙනා මේ ලෝකයේ තුල මේ කිසිවකට කම්පා වෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ, සැලෙන්නේ නැහැ. So if someone fully understands the reality of this world, then they will not have any conflicts with anything in this world. ඉතින් මේ ලෝකයේ යථාර්ථය තේරුම් ගත්ත එක්කෙනා කවදාවත් තමන්ගේ සහකාරයට සහකාරියට ළඟ ඉන්න කෙනාට තමන්ගේ සහෝදරයාට කවුරු හරි ළඟ ඉන්න කෙනාට තමන් දුකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ සිතවිල්ලකින්වත් වචනකින්වත්. Then if you do understand the reality of the world, then you will not be the cause of any suffering or stress for anyone around you, even with one word or even with one thought. දැන් මම ආපහු පොඩි සාරාංශයක් ආයි කරනවා. අත් වශයෙන්ම මම මුලින්ම කිව්වේ මානසික අසහනය දුරු කර ගැනීම සඳහා අප විසින් කළ යුතු පළමු කාර්යය තමයි අපගේ ශරීරයේ සම්බරතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීම. So to summarize, I want to remind you, so first thing I said is we need to maintain a balance in our physical body. ඒ සමබරතාවය රකින්නවා කියලා කියන්නේ කෑම බීම වලින් සහ යෝග ශාරීරික අභ්‍යාස කිරීමේ ක්‍රියා දෙක. කෑම බීම පාලනය සහ main ways to maintain the balance of the body is controlling how much and what you eat and doing yoga and other exercises. ඊළඟට මම සිහිපත් කළේ මනස සමබරතාවයට පත් කර ගැනීම, දියුණු කර ගැනීම. Then I talked about developing the mind. ඒ දියුණුව හැටියට මම පෙන්වුවේ එකක් තමයි වේගෙන් තමන්ට අවනතව නැතිව වේගෙන් ගමන් කරන මනස තමන්ට අවනත ප්‍රමාණයට පාලනය කර ගැනීම. So in developing the mind, the first one was this mind that works at such a high speed that generally is beyond our control, to bring it under our control and keep it next to us. ඒ පාලනය සහ මේ ලෝකයේ තුල තමන්ගේ ශරීරය ඇතුළු තමන්ගේ සිත ඇතුළු මේ ලෝකයේ පිළිබඳව තියෙන ඇත්ත ඇති සැටිය යථාර්ථය දැකීම. Then through controlling that mind, using it to see the reality of this world. මේ දෙකම කරන්න පුළුවන්. තවත් එක කාර්යයක් ගැන මම අන්තිම වශයෙන් කියනවා. And then I want to mention one more thing. ඒක තමයි තමන්ගේ මේ මනස වේගයේ පාලනය කරගන්නත් ඇත්ත ඇති සැටිය තේරුම් ගැනීමටත් තමන්ට ඊටාම් හොඳ ක්‍රමවේදයක් තමයි භාවනාව. And that is to control the speed of the mind and to see the reality of the world. One of the best techniques to use is meditation. භාවනාව ඕනෑම සිතක් ඇති ඕනෑම මිනිසෙකුට විශේෂයෙන්ම යහපත ඇති කරගන්න පුළුවන් මනස දියුණු කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. So anyone can use meditation to develop their mind that can bring happiness and peace into their life. ඒ භාවනා ක්‍රම අතර එකක් තමයි ආනාපාන සති භාවනාව. And out of methods of meditation, one of them is breath meditation. දැන් මේ ආනාපාන සති භාවනාව වැඩිම තුලින් තමන්ගේ ජීවිතයේ මේ මනස කිසියම්
පාලනයක් කරගන්න පුළුවන්. So through breath meditation, you can develop some level of control over the mind. හැබැයි මම අවධානයෙන් කියන්න ඕනේ මානසික අසහනය තියෙන අයට නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. මානසික අසහනය ඇති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා වළක්වා ගැනීම. So, but I want to mention this meditation. I'm not saying to practice for anyone suffering from depression. This is to do it so that you can avoid getting depressed. නමුත් අවාසනාව තියෙන්නේ ඒ මානසික අසහනය නැති එක්කෙනා මේක කරන්න පෙළවෙන්නේම නැහැ. අසහනය පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි ඒක කරන්න හදන්නේ. But unfortunately, when anyone is not suffering from depression, they don't really try to do these things. They only look into these things once the depressions go hold of them. ඉතින් ඒක නිසා යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ හැමතිස්සෙම හොඳින් ඉන්න කාලය තුළ කොයි වෙලාවක හරි තමන්ට මනස කිසියම් අසහනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතලා අඩුවානේ එහෙමවත් හිතලා ලෝකේ දිහා බලලා තමන්ගේ මනසේ ඒ භාවනාමය දියුණුව ගොඩනගා ගත්තා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම තමන්ට පුළුවන් අර වගේ තැනකට යන්න නැතුව කටයුතු කරන්න. So if someone can look at the world and see the reality and see what's happening with other people's lives and minds, and so even when you are happy, to get into a program of developing your mind. යම් විදිහකට යම් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මානසික අසහනය දැන් ඇති වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාට මානසික පැත්ත පිළිබඳව කියන්න මෙහෙම පොදු උපදෙස් දෙන්න අමාරුයි. If someone is actually suffering from a deep depression or a deep level of stress and anxiety, then I can't give generic advice. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් අර ශාරීරික සමබරතාවයේ ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය කරන කාරණා දෙක අනුගමනය කළ යුතුමයි කියන එක. So while I can't generically say things for them to do with the mind, I can say the stuff I talked about the body, they can definitely practice. මම හිතන්නේ දැන් ප්‍රමාණවත් දැන් අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න අවස්ථාව. So Mark says, so I will give the opportunity now for people to ask questions. Anyone in the room have questions first before we go to the call? Yeah. So how do I quieten the mind? Just for the call, I will repeat the question. How to quieten the mind? එයාගේ මනස නිශ්ශබ්ද කරන්න කොහොමද? ස්වභාවයෙන්ම මනස අර දුවන එක නතර කළාම නිහඬ වෙනවා. ඇත්ත සැටිය තේරුම් ගත්තාම නිහඬ වෙනවා. Mark says when you control the speed of the mind, it will quieten by itself. And then when you can start to see the reality of the world, that will also quieten the mind. Okay, so what's my initial step to try to slow it down? එහෙනම් ඒ දුවන එක පාලනය කරන්න මොකද්ද එයා කරන්න ඕන? දුවන එක පාලනය කරන්න ආනාපාන සති භාවනාව ගොඩාක් හොඳයි. So to control the speed of the mind, breath meditation is very good. ඔව්. හැබැයි ආනාපාන සති භාවනාව කියන්නේ හැම කෙනාටම කරන්න බෑ. But breath meditation is not for everyone. මොකද හේතුව සමහර දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි හිතමුකෝ අපි පැය භාගයක් ආනාපාන සති භාවනාව කරනවා කියලා පැය භාගයක් කළත් බොහෝ දෙනෙකුට ඒ කියන්නේ විනාඩි 30න් විනාඩි 29ක්ම තමන්ගේ මනස එහෙම යනවා. So let's say you do 30 minutes of breath meditation, 29 minutes your mind will be running. හැබැයි විනාඩියක් තියෙනවනේ එක තැන. But then 1 minute it was there. A bonus. ඒක තමයි සාර්ථකත්වය. එයාට පුළුවන් කරන්න. That's the success. So if you can focus on that as a success, then you can. හැබැයි සමහර අයට ඒ විනාඩියවත් තියාගන්න බෑ. But some people can't even hold it for that 1 minute. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ අයට එක ක්‍රම තියෙනවා. පුද්ගලයන් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඒ අයටත් පොදු ක්‍රමයක් මම කියන්නම්. ඒ අයට පුළුවන් වොන්නම් තමන්ගේ S2 පියාගෙන තමන්ගේ ශරීරයෙන් හුස්ම ඇතුළට ගන්න එක 1යි කියලා ගන්නවා. ඊට පිට ගන්නවා. පිට වෙනවා. ආය ඇතුළට ගන්නකොට 2යි කියලා ගන්නවා. පිට වෙනවා. ආය ඇතුළට ගන්නකොට 3යි කියලා ගනිනවා.
ඇතුළට ගන්න ඒවා විතරක් හරි පිට කරන එක විතරක් හරි ගනිනවා. කොච්චර මේ වෙලාවට මම කොච්චර මේක කරනවද කියලා ඒක කල්පනාවෙන් ගනිනවා. So for those who will struggle to hold it even for 1 minute in a 30-minute practice, for them, monk says, when you're doing the meditation and the body is breathing, either the breath in or the breath out, you count. So when you take one breath in, you say 1. And then you take the next breath in, you say 2. So you count to see how many breaths you are aware of. ඉතින් ඒ විදිහට පොදුවේ කියන්න පුළුවන්. So generally, this is, if I'm to give generic advice in a group, I would say And this. that should start the quietness. එතනින් පටන් ගන්න. එතනින් පටන් ගන්න තමයි ගොඩාක්ම හොඳම ක්‍රමය. Yes, that would be the best way to start. ඔව් ඒකට ඕනනම් උපකාරයක් කරගන්න පුළුවන් සක්මන් භාවනාව අඩි 20ක් හෝ ඊට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තෝරගෙන ඒකේ සක්මන් කරලා යම් වෙලාවක් ඊට පස්සේ වාඩි වෙනකොට ටිකක් තව පහසුවක් එනවා. Then another one that can help you is to, before you sit down for breath meditation, take a space of like 20 feet, then you walk that, and as you're walking, try to bring awareness to your walking. So you walk up and down, but be aware of your walking. So it's like do a walking meditation and then sit down for the seated meditation. Then you'll see the seated meditation be more successful. Thank you. Question. If so, I want to make sure my wife, loved one, doesn't have it. I don't bring her any suffering. Sometimes that is obvious. Other times I might not be aware that I've caused the suffering. How would I learn to do that? එයා කියන එයාගේ නෝනට එයා කැමති කියන නෝනට එයාගෙන් කිසිම දුකක් එන්නේ නැති වෙන්න. සමහර වෙලාවට එයා ඒ කියන්නේ දැනගෙනම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහරලාට එයා නොදැන නෝනට එයා කරන දේවල් වලින් දුකක් වෙනවා. ඒක නවත්තන්න. ඇත්තටම අපිට එහෙම නොදැන වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ මනස මෙතන නැහැ කියන එකනේ. So when you say that sometimes you may be causing some unhappiness, but you are not aware, that means your mind is not there. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මනස මෙතන නවත්ත ගන්න හැමතිස්සෙම පුරුදු වෙච්ච කෙනාට තප්පරයකටවත් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. So when you get used to keeping your mind with you all the time, then that will not happen. ඔයා වෙන වෙන ලෝකවලට ගියාම ඔයාගේ මනස වෙන තැන් වලට දිව්වාම තමයි ඒක වෙන්නේ. So why it happens or when it happens is when your mind is elsewhere. මොකද අපේ මනස අපිව අන්ධ කරමින් ගෙනියන බලවේග තියෙනවා අපේ මනස තුලම. Our mind has forces within it that can blind us. ඒ අවස්ථා එන්න දෙන්න තු වෙන්න සිහියෙන් යුතුව වාසය කිරීම තමයි වැදගත්. So you can stop those forces being active by being mindful. Yeah. So to see the reality, how do I know that my reality is at the same level as somebody else's reality? එයා කියන ඇත්ත ඇතිසැටිය දකින්නකොට يعني එයා දකින්න ඇත්ත අනිත් එක්කෙනාගේ ඇත්තද කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? අනිත් එක්කෙනාගේ ඇත්ත අපිට දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන් තමයි සත්‍ය යථාර්ථය දැනගන්න ඕනේ. අනිත් එක්කෙනාගේ දේ දකින්න එක අපිට දකින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ දකින්න ගිය තැන හැමතිස්සෙම අවුලක්. We don't need to see another person's reality. What we need to see is the absolute reality. Once you see the absolute reality yourself, then that is fine. And so that reality will be common if we all see the actual reality. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ඇතිසැටියේ යථාර්ථය හැමෝටම එකද යථාර්ථය? එකයි සත්‍ය එකයි තියෙන ලෝකේ. Yes. Yes. There's only one truth in the world. දැන් මේක උඩට විසි කළාම මේ අපි 10 දෙනෙක් මෙතන හිටියට 10 දෙනාම උඩට විසි කළාම එකම සත්‍යයට වෙන්නේ. Mark says if I throw this pen up, it will fall to the ground. It's the same for anyone. Any of you throwing anything up will fall to the ground. The reality is the same for everyone. Oh, that's a big thing then, isn't it?
ලොකු දෙයක් බලන්න. I'll give some opportunity for anyone in the call. You have any questions? If you have questions, you might want to unmute. I'd like to maybe just ask for a suggestion for like really short a meditation or a way of helping to calm the mind when it's running around, or if it's in, I know that the similar questions have been already asked, but maybe like a dummy, not manual, but just an idea, like a easy for a beginner 5-minute calm down for running mind, if there was one, or any suggestion, be appreciated. මනස කියන්නේ මනස මේ දුවන එක නවත්ත ගන්න අවවාදයක්. දැන් මනස දුවන එක නතර කරන්න අවවාදයක් හිටියට අපි කිව්වේ විශේෂයෙන්ම එකක් තමයි ශාරීරික අභ්‍යාස කිරීම, අනිත් එක තමයි ආහාර පාලනය, තමන්ගේ ශරීරයට ගැළපෙන පරිදි, අනිත් එක තමයි මනස පැත්තෙන් භාවනාව, අනිත් පැත්තෙන් මේ ලෝකයේ තුල හැම දෙයකම තියෙන ඇත්ත ඇති සැටිය තේරුම් ගැනීම. So yeah, the steps that we talked about was to quieten and slow the mind down. So one is maintaining the body at a balance, so through controlling it through food and exercise. Then the next is working on the mind. So one is keeping control over the mind through meditation, and the other is seeing the reality of the world, or reflecting on the reality of the world. Does that help? Do you have it does it does, thank you so much. I know it's a quite large not topic, but it's a lot of work, but nothing is easy and nothing comes in 5 minutes, just like the monk said before. So thank you so much. Okay. නෑ කියන ඔව් යට තේරුණලු. ඉතින් ඒක ලොකු වැඩක් වෙන්නේ. විනාඩි 5කින් දෙන එකක් නෙමෙයි. Any other questions? උමනාව තියෙනවනේ විනාඩි 5කින් උනත් කරන්න පුළුවන්. Monk says actually if you have the if you put the full effort, you can do it even in 5 minutes. I like that. Thank you. Anyone else with any questions? I have another one. So the monk gave an example of these little fires ending up being a bigger fire. So how do you stop the little fires, firstly? And secondly, if you're unable to do that, how do you minimize Damage. the it growing? Yeah. So the question is, the monk in the talk talked about a lot of little fires in the mind, and then it causing a big fire. So we're wondering, how can we stop these little fires? And if we can't, then how can we minimize the damage it creates? Handro කිව්වනේ මේ පොඩි පොඩි ගින්දරවල් මනසේ එනවා. ඊට පස්සේ ඒක ලොකු ගින්දරකින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් අහනවා ඒ පොඩි ගින්දරවල් එන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද බලාගන්නේ? අනිත් එක ඒක බැරි වෙලා හරි පොඩි ගින්දරවල් ආවොත් ඒකෙන් ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද පාලනය කරන්නේ? ඒකට පළවෙනිම දේ තමයි සිහියෙන් යුතුව කල්පනාවෙන් යුතුව වාසය කිරීම පළවෙනි දේ. So first thing to stop these fires is to be mindful. ඒ කියන්නේ තමන් හැමතිස්සෙම සැලකිලිමත්ව ඉන්න ඕනේ තමන්ගේ මනසට අකමැති දෙයක් ගැටෙන දෙයක් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් එනකොටම මේ ඉන්නේ ගින්නක් කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. So that is, you have to be mindful. So if something that the mind that you are averse to, or you don't like, or you're unhappy with starts to arise in the mind, you have to identify and say, oh, this is a fire. එතකොට එහෙම හැමතිස්සෙම තමන් කල්පනාවෙන් ඉඳලා තමන්ට ඒක ගින්නක් බව තේරුම් ගත්තාම ඇවිලෙන්න දෙන්න නැතු වෙන්න වග බලා ගන්න පුළුවන්. So then when you're aware, as soon as the fire is coming, you can stop it. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ගිනි අවුලන්න තව උදව් කරන කට්ටියකුත් අපි ළඟ ඉන්නවා. We also have forces within us that
that help fuel these fires. ඒ උදව් කරන අයගෙන් එක්කෙනෙක් හරි භයානකයි. One of these these forces are quite scary. එයා තමයි කට. That is the mouth. ඒක නිසා ගොඩාක් මේ කට පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. So we have to be very careful on how we use our mouth. හැමතිස්සෙම මනසේ ගින්දර වැඩි කරන්නේම කට. The one that lights the most amount of fires in our head is our mouth. ඒ නිසා අර තමන්ට දරන්න බැරි, තමන් අකමැති වෙන, තමන්ට ආවේගය එන, තමන්ට කේන්ති එන, තමන් අකමැති දෙයක් සිද්ධ වේගන එනකොටම පළවෙනියටම වහ ගන්න ඕනේ කට. So if something that we don't like, that we are averse to, that is making us angry or agitated, is starting to arise in the mind, first thing we need to do is to shut our mouth. කට අරින්න හොඳ නැහැ. You should not open the mouth. ඒ වලට ප්ලාස්ටර් එකක් ගහගත්තක් කමක් නැහැ. If you need, you can plaster it. ඒ තරමට හොඳයි. So it's that important. මොකද හේතුව මේ මනස ගොඩක් වෙලාවට මේ ගින්දර පෙන්වන්නේ හරි සුන්දර දෙයක් හැටියටයි ඉස්සෙල්ලම අපේම මනස. Because our mind shows these fires in the first instance as something very beautiful, very attractive. ඉතින් ඒක නිසා අපේ මනසම අපිව රවට්ටනවා. Our own mind tricks us. ඒ නිසා අපේ මනසට අපිව රැවටෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. So we shouldn't allow our mind to trick us. මේ ලෝකෙ වැඩියෙන්ම අපිව රවට්ටන්නේ අපේ මනස. The thing that tricks us the most in this world is our mind. ඉතින් ඒ නිසා මේ මනස තුල ගොඩනැගෙන එවැනි තත්වයකදී ඒකට උදව් කරන ප්‍රධානම සතුරා බවට පත් වෙන්නේ මේ කට. So our biggest enemy and the one that helps fuel all these fires is our mouth. ඒක නිසා කට පරිස්සම තමයි ගොඩාක් වටින්නේ. So watching our mouth, it's දැන් one more. ගොඩක් වෙලාවට අයුක්තියක්, අසාධාරණයක්, වරදක්, කේන්තියක්, තරහවක් ආවහම තමන්ගේ කට එන්නෙත් නිකන් අපිව රවට්ටගෙන මේ එයාට අරයට පැහැදිලි කරලා දෙන්න, මේ ඇත්ත කියලා දෙන්න, මේ වරද පෙන්ලා දෙන්න කියලා හිතලා තමයි යන්නේ. අන්තිමට දන්නේව නැතුව අනවශ්‍යව කටින් පිට වෙනවා. Well, our mouth also tricks us. So if something happens that we don't like, or some injustice has happened, or something unfair happened, then our mouth says, no, we have to tell that person, we have to tell them this is wrong, or we have to teach them, we have to show the injustice. And then we open the mouth, and then a load of unwanted things come out. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට අහු වෙන්න හොඳ නැහැ. So don't get tricked by your mouth. Thank you. How can we learn to forgive, to keep the mind out of thousand thoughts and trying to keep your soul free from the thoughts? අහන කොහොමද මේ අනිත් අයට සමාව දෙන්නේ කියලා. Just moment. මේ සුළු තියෙනවා අර පිත්තල යකඩ එක. Some medicine for me. Okay. Yeah, that's important. Yes. ඇත්තටම අනිත් අයට සමාව දෙන්නේ අපි අනිත් අයට සමාව දෙන්න ඕන හේතුව තමයි මේ ලෝකයේ තුල හැම කෙනාගේම මනස තමන්ව රවට්ටනවා. හැම කෙනාගේම කය තමන්ට පාලනය කරගන්න බෑ. හැම කෙනාටම මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකට පාලනයක් රහිත වෙන්නේ. ඒකට ඒකට ආයි අමුතුවෙන් තරහ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. තරහ ගත්තේ නැත්තම්
අනුකම්පාව තියෙනවා නම් ඇත්තටම එතන අමුතුවෙන් සමාව නොදුන්නා කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. Monk says that everyone's mind is tricking everyone. So and so no one is actually in control of anything. So we can't control what is happening. They can't control what is happening either. So when you understand that, you don't get angry when someone does something or don't do something. Then if you don't get angry, then there's nothing to forgive. Later. Does that answer your question, Marvi? Yeah. Thank you very much. I try to not to get angry and forgive not myself, but other people who are disturbing my peace, inner peace. So it's a complex question. I know it has to do also with my thoughts and everything, but it's very hard to do that without forgiveness. But I know, but I appreciate the answer. I know I have to try and give my best even there. එයාගේ මනසෙන්ම එයා වැඩ කරගන්න තියෙනවා කියලා. මේ අර ටර්කි වලින් කපල් එක අර ජර්මනි වලින් ටර්කිෂ් කපල් එක. We'll call you later. Monk met them in Sri Lanka. Okay. Okay, thank you. You said that if you have anxiety and depression, that you cannot meditate. Then So how do you address the anxiety and depression? හාමුදුරු කොනේ මානසික ආතතිය anxiety තියෙනවා නම් ආනාපාන සතිය කරන්න එපා කියලා. එයා කියන භාවනා කරන්න එපා කියලා කිව්වා කියලා. එහෙනම් මොකද කරන්න කියලා? නෑ ඇත්තට මෙහෙමයි anxiety තියෙන කෙනෙක් භාවනා කරන්න ගියොත් සමහරලාට ඒකටම ඇබ්බැහි වෙලා එතනින් ඒ ඔස්සේ තවත් අරක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Monk says, why I said it is that if someone is suffering from stress, depression, or anxiety, and then they try to meditate, then that through that meditation, it can sometimes make that condition worse. එතකොට එයා කරන්න ඕනේ මම පුළුවන් තරම් වෙන එක එක්කෙනාගේ හැටි තමයි දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය යෝග ව්‍යායාම කරන එක ඊළඟට තමන්ගේ දවස අර මේ කාලසටහනකට අනුව කටයුතු කරන එක අර කල්පනා කරන්න තියෙන කාලය අයින් කරන එක අන්න ඒ වගේ ඉස්සෙල්ලා ඒ වගේ ක්‍රමයකට යන්න ඕනේ. එකපාරට අරකට බැස්සොත් එයා තවත් අරක වැඩි වෙනවා. So a person suffering from that, they need to first do that, controlling their diet, getting into yoga, exercises, getting the body into more balance, which can then help their mind, and then doing other kind of tricks or tools like having a time schedule for the day so they are constantly busy or distracted, so they don't have time to sit and think or overthink. And so they need to use tools like that first to get to some level of control over themselves, and then do meditation. Because if they, without creating that foundation, if they start meditation, it can make it worse. But Mark says specifics, I need to talk to each one individually, see their state of mind, and then tell them what to do. I can't give generic advice. ඇත්තටම anxiety ඇති වෙච්ච අයට පොදුවේ උපදෙස් දෙන්න අමාරුයි. For people suffering from anxiety, I can't say generic advice because each one's circumstances are different. Well, that's going to keep us busy this holiday, isn't it? Then ගොඩක් වැඩ තියෙනවලු මේ නිවාඩු කාලේ කරන්න. හාමුදුරු කිව්වා. ඊපු ඒවා ටික. ඔව්. ඒ ටික කළොත් ලබන අවුරුද්ද ලබනකොට හරි විවේකව කූල් එකේ ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ. Mark says yes, there is a lot of homework, but if you do all of that, then by this time next year you will see that you are very relaxed. එක්සෑම් එක පාස් වෙලා.
then you pass the exam. Of life. Next year. The rest of my life. Huh? Any other questions? Anyone? Any questions from the call? No? No, Okay. thank you very much. I enjoyed to listen. එහෙනම් මම සෑම දිනාටම මේ නත්තලත් ඒ වගේම අලුත් අවුරුද්දත් කායික මානසික සුවපත් භාවය සපිරෙන මානසික අසහනය නැති කායික මානසික සුවපත් භාවයේ සපිරෙන අවුරුද්දක් බවට පත් කර ගැනීමට ඔබ විසින් කළ යුතු කාර්ය කිරීමට වීරිය ලැබේවා කියලා තමයි මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. Mark says, so I am wishing everyone that may you have the strength and energy to do the work that you need to do to find health and happiness. මම ඒකට පොඩි ආශිර්වාදයක් කරනවා. Monk says, I'll do a small blessing for you. නක්ඛත්තයක් භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන පන්තු තේ සං උපද්දවේ දුක්ඛ රෝග භය වේරා සෝකා සබ්බේසු පද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තුද තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං බුද්ධීච යසවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ. Okay. මේ නතුරු ගන්න. Thank you, everyone. We're going to log off the call. Thank you so much. කම්පියුටර් එක වහන්න එපා. God bless you. Take